sovereign speak to government on a continuous basis through Parliament. Through their members of Parliament, the people ask questions, find answers, audit the exercise of power and resources by their authorized officials, authorize the sharing of resources, interrogate, and moderate public policy. In our progressive democratic dispensation, the government is not feasible in any shape or form without a duly constituted parliament. It is clear that the robustness of our democracy, effectiveness of government, viability of the state, and the feasibility of development depend to a considerable extent to the existence and effective functioning of a strong parliament. The role of parliament, as set out in Article 94, outlines the fundamental scope of the institution. The role of the National Assembly, as set out in Article 95, goes further to establish the vital implications of this indispensable institution. Members of Parliament are therefore state officers who individually and collectively perform duties and functions that go to the heart of governance and democracy. The Constitution has invested heavy demands upon your legislative oversight and representative roles. At the same time, it is most remarkable Mtazamaji, huyu hapo ni Rais William Ruto katika kaunti ya Mombasa, ambapo anahutubia wabunge kule, wabunge kutoka pande zote mbili. Bila shaka samahani mtazamaji, picha imekufa ganzi, tutakuwa tunahiangazia kidogo tu, na ikiwa sawa basi tutakuwa narudi kule tukupe mengi zaidi kutoka kaunti hiyo ya Mombasa. Hebu sasa tuangazie taarifa nyingine hapa ambayo inahusiana na serikali, na ni swala la ushuru, ambapo baadhi ya viongozi serikalini katika bunge la Senate na bunge la kitaifa wamejitokeza mtazamaji, hawa wakiwa ni wabunge kutoka chama cha UDA, kusema kwamba kuna tetesi, baadhi ya tetesi ambazo zipo kwamba huenda alikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta anahusika katika maandamano ambayo yanafanya ama mikutano ya kisiasa ambayo inaandaliwa na upande wa upinzani, yani Azimio One Kenya. Bila kuzungumza mengi zaidi, niungana mwenzangu Sydney Chazima ambaye bila shaka anazungumza nasi moja kwa moja kutoka studio nyingine kuhusiana na swala hili kwa kina zaidi. Sydney, hebu tufahamishe, je, hawa viongozi kina nani, wanasemaje kuhusiana na kuhusika kwa Uhuru Kenyatta katika mikutano ya Azimio One Kenya? Naam, ni kwamba swala hili limekuwa likivingira ama kuzunguka katika ulingo wa kisiasa kwa muda sasa. Na sasa maseneta kutoka katika mrengo wa Kenya Kwanza ama chama cha UDA sana sana wakiongozwa na John Methu wanasema kwamba huenda rais wa zamani Uhuru Kenyatta aliyeondoka huenda anahusika katika maandamano ambayo yanaendelezwa na Raila Odinga. Kumbuka kwamba swala hili limekuwa likitajwa sana kutoka kwa mrengo wa Kenya Kwanza. Tulimuona naibu rais Rigathi Gachagua akisema katika mkutano mmoja kule Mlima Kenya kwamba wewe, nikimnukuu akisema kwamba wewe mbona unamtuma yule mbunge wa Ndarago wa kitambo, akimtaja hapa ule katibu mkuu wa Jubilee ambaye ni Jeremiah Kioni, akisema kwamba kuna mtu ambaye yuko nyuma anazidi kumsukuma. Na hata hapo jana tumeona kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa ambaye ni Kimani Ichung'wah akisema kwamba kuna mtu ambaye anazile wanasema kwamba commercial interests, na anatumia mrengo wa Azimio kusukumana na maandamano haya ili kuishurutisha serikali kupunguza kasi yake katika maeneo fulani ya kibiashara nchini. Na tumeona kwamba mrengo wa Kenya Kwanza ama mrengo wa Azimio umepinga sana swala hilo, kwamba hapo jana Raila Odinga alisema kwamba hawa washughulike na mambo yao, akimtaja Rais Ruto kama mtu ambaye analalamika sana kuhusu uongozi wake Uhuru Kenyatta, akisema kwamba marais ambao waliondoka, akiwataja Moi, akimtaja Mwai Kibaki, akisema kwamba wote hao hawako walaumu marais waliokuja mbele yao.
Na sasa swala hili linapelekea kuwepo tu kuna ile ambayo kwa kimombo wanasema kwamba it's a twist in the events, kwamba tunategemea kwamba mrengo wa Azimio utajitokeza na kujibu madai haya, na tutakuwa tunakujuza zaidi katika taarifa zetu za jioni na kueleza ni haswa nini ambacho maseneta hawa waliweza kusema. Na pengine Sydney, kabla ni kuachia uondoke, je, upande wa upinzani umezungumzia tetesi hizi? Naam, ni kama nilivyosema kwamba wamekuwa wakiguzia kwa kijuujuu tu, kwa sababu mrengo wa Kenya Kwanza hauko umesema kwa kindani kwamba ni hawako wamemtaja Uhuru Kenyatta kwa umoja. Na sasa kama vile wamemtaja, tunategemea kwamba mrengo wa Azimio utajitokeza na kujibu madai haya kwa uzito zaidi, kwa sababu jina la Uhuru Kenyatta alikuwa linahusika. Walikuwa wanasema tu there is a figure behind this maandamano ya Azimio. Asante sana Sydney Chazima, bila shaka ni taarifa ambayo inaibuka. Tutakuwa tunakupa mengi zaidi, hasa mwendo wa saa 1 katika taarifa za NTV jioni. Bila shaka tetesi ambazo zinatolewa kuhusiana na mikutano ya siasa ambayo imekuwa ikiandaliwa na upande wa upinzani ukiongozwa na kinara wa upinzani Raila Odinga. Sasa na kuregesha katika kaunti ya Mombasa, ambapo Rais William Ruto anahutubia kikao cha wabunge katika kaunti ya Mombasa. Tumsikize. Africa, the United Kingdom, Australia and Canada, as well as the United States of America through the good offices of the National Democratic Institute and the International Republican Institute. The objectives of this seminar are aligned with long-standing collaboration between Kenya and the Commonwealth Parliamentary Association, as well as the agenda for the development of parliamentary democracy that we share throughout the Commonwealth family. Mr. Speaker, one outcome I look forward to with great anticipation is the emergence of a robust ethos of strong individual and collective parliamentary performance. Is cognizant that Parliament, the national executive, and the judiciary are ultimately arms of one government. Let me repeat that. One outcome that I look forward to with great anticipation is the emergence of a robust ethos of strong individual and collective parliamentary performance that is cognizant that Parliament, the national executive, and the judiciary are ultimately arms of one government. It is essential that we make significant progress in building a constructive synergy among the arms of government, which scrupulously observes constitutional boundaries, checks, and balances. At the same time, we must be capable of coordinating effectively towards the realization of our shared aspiration, the well-being of every citizen and their socio-economic uplift through a radical transformation governance and in our economy. In order to achieve effective synergy between the arms of government, I have assigned the Prime Cabinet Secretary, the Honorable Musalia Mudavadi, the role of coordinating and liaising with Parliament on the legislative agenda of government. And I have done so realizing the importance of there being a firm, definite link between the executive and Parliament that facilitates the work of Parliament, especially on requests from the executive. I have also assigned the Honorable Attorney General, Honorable Justin Muturi, the counterpart liaison role with the judiciary. I hope, dear honorable members, that you see, as I do, a collaborative framework along these lines is a viable means of deploying our leadership capabilities to address the issues that matter to Kenyans. It is in this spirit of effective coordination and constructive synergy that I wish to address the matter of dispute management. We are a proudly diverse but inclusive democracy. Parliament represents every shade of opinion in Kenya. Differences, disagreements, and divergent standpoints are inevitable. Something would be terribly wrong if we agreed
all the time on everything. How we handle disagreement goes a long way to demonstrate our grasp of the parliamentary mandate. The name parliament originates from an old French word for speaking. Parliament is the national forum where the people, through their representatives, reason together on a continuous basis. Speaking with each other is the essence of the institution. Through debate, consultation, and negotiation over every matter until an acceptable position is reached. Parliament is not a place for picketing or heckling or holding demonstrations or holding other institutions at ransom. I must respectfully observe that the emerging practice of litigating disagreements through the courts not only contradicts the essential purpose of parliamentary institutions, it demonstrates the failure of Parliament at the level of institution and at the member level. The people elected members of the National Assembly to perform their work through Parliament, not the judiciary. If the people had wanted their representatives to litigate their matters in the courts, the Constitution would have provided for the elections of magistrates or judges, not parliamentarians. What I'm trying to say is the following, that there will always be issues, and I want to encourage the leadership of Parliament and the collective body of members of Parliament, both in the National Assembly and in the Senate, that we cannot continue to take our disagreements to the judiciary. If anything, we are surrendering the legitimacy of the houses to the judiciary. And the only beneficiaries of these litigations are those people the Speaker was talking about. The vexatious litigants are the only beneficiaries, and of course, the good people. I do not want to run into trouble with lawyers, but they are the only other beneficiaries of those litigations. So I would really encourage Parliament, if Parliament actually has the power to constitute itself into a court, how does one court take another court to court? You know, it really must be something that Parliament must really think about. And members from across the divide should be able to provide leadership in a manner that we can be able to create consensus on issues that affect the Houses of Parliament. It is time for the leadership of Parliament in both houses and at the majority and minority parties to take a clear stand on this matter and decisively move to discourage the prosecution of parliamentary business in courts. There are some courses of action which automatically fall off our set of strategic options once we properly internalize our purpose, role, and function. For parliamentarians, court litigation is such a course of action. Let us resolve our issues within Parliament. As earlier observed, the National Assembly is essential to the proper functioning of government and the achievements of development aspirations. It holds immense power with fundamental implications over every dimension of national endeavor. This power, however, must be exercised with prudence, restraint, and a strong sense of sustainability, especially as pertains to matters budgeting. I agree entirely that we must cut the cloth that fits us. We cannot continuously have an oversized budget and imagine that there will be some miracles that will happen.
Mtazamaji, huyu hapo ni Rais William Ruto akizungumza katika mkutano huo wa wabunge katika kaunti ya Mombasa. Mengi yanazungumzia swala kuhusiana na bajeti na mgao wa fedha katika idara mbalimbali za serikali. Bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo mwenzangu Kevin Mutai anaiandaa kwa ukina wake hapo baada ya mwendo wa saa 1 kwenye taarifa za NTV jioni. Atakuwa na kupakulia na kukuletea tena kufasaha zaidi. Basi kufikia hapo naomba nipate mapumziko. Muda si mrefu tukirejea, mwenzangu Yoshua Makori yuko tayari, namuona atakuwa anaingia nyanjani kukuibia siri na kufahamisha kuna yapi katika ulingo wa michezo. Usiondoke. National Cancer Institute of Kenya and partners invites you to join us from 2nd to 4th February at the Kasarani Primary School, where screening will be done and the public will be educated on cancer and its associated risks. The National Cancer Summit will be taking place at the same time from 2nd to 3rd at the Safari Park Hotel, where health experts will show and share best practices. Who am I? Why am I here? What will I be remembered for? These questions come to a man at different stages of his life. Early for some, late for others. Yet some men go through life groping for answers. But fortunately for you, this doesn't have to be the case. The second edition of Man Cave is an event where you'll get to spend time with different men. Learn from those who've gone ahead of you on the journey that is a man's life. Take a trip to the Serene Lake House, Tigoni, and experience the perfect boys getaway. Full of fun-filled games, cars, food, nyama choma, drinks, networking opportunities. 25th of February. Grab your tickets by going to www.kenyabars.com today. The Man Cave. It's a man's affair. Karibu tena mtazamaji, kabla kuingia kwenye taarifa za spoti tuzungumze na wanahabari wawili watatu kuhusiana na masuala mbalimbali, hasa ufunguzi wa shule kwa ajili ya grade ya 7 mtazamaji. Sasa tuungana mwenzangu Gabriel Kudaka ambaye yuko kule katika maeneo ya County Western Gishu. Kudaka, hebu tufahamishe, je, ufunguzi wa shule kwa ajili ya grade ya 7 yani sekondari junior, mambo yakoje huko? Na bado nimekita kama katika shule ya msingi ya Hill School mjini Eldoret, ambapo shughuli ya kusajili wanafunzi katika awamu ya kwanza sekondari bado inaendelea tangia asubuhi mpaka sasa. Wanafunzi ni wengi na tutazungumza na mwalimu mkuu wa shule hili ili aweze kutuelezea jinsi hali inavyoendelea kwa sasa. Je, unaitwaje na kufika sasa ni wangapi wamesajiliwa? Majina yangu ni Hesbon Ngaira Msachi. Tumekuwa hapa tangu asubuhi saa 2 tukisajili wanafunzi na tunashukuru Mungu kwa sababu kipindi hicho kinaendelea vizuri. Kufikia wakati wa sasa tumefikisha watoto 220 wale ambao tumeshasajili.